Good morning, Nida. Via online, regular. If you're not well, it's okay, but try to come offline. But February offline try பண்ணுங்க. Daily I request you to come, but still I'm not sure about the reasons that you are not coming for offline classes. Dia, Kim, Sharon, try to come. It's okay if you're not well. ஏன்னா உங்க எக்ஸாம்ஸ் மற்றவங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கம்மி டு பி ஹியர். உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும்போது மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். நதீம், ஐ எம் நாட் ஆடிபிள் டு சொல்றேன். Guys, am I audible? Yes. ஸோ எனக்கு அடுத்த கிளாஸ் வந்து நித்யா, தியா, ஷாரன், கின் எல்லாமே இருந்தாதான் வந்து தட்ஸ் ஓகே டியர். ஐ வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் யூ தியா. ஓகே, ஏன்னா எகெயின் அண்ட் எகெயின் அண்ட் சேயிங் நமக்கு ஆஃப்லைன் எக்ஸாம், ஆன்லைன் எக்ஸாம் கிடையாது. For Shahana, Nida, it is not possible. உங்களுக்கு possible அப்படிங்கும் போது ட்ரை பண்ணுங்க. When you are okay, சரியா? Diya and others. கின்ன பார்க்கவே இல்லை. எஸ், நமக்கு நம்ம டே பேஸ் டே 18 டே 18ல நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் என்ன? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஸோ இஎம்ஐ அண்ட் ஏசி டுகெதர் நமக்கு 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ். இந்த சாப்டருக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகம். அண்ட் நம்ம 12th போர்ஷன்ஸ்ல current electricity, EMI AC, semiconductor devices, EM waves, dual nature, இந்த எல்லா சாப்டர்ஸ்லயுமே ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? கான்செப்சுவலி இந்த சாப்டருக்கு நம்ம தயாராயிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இந்த சாப்டர்ல. So we are expecting 1 to 2 questions from electromagnetic induction. கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். EMI AC கம்பைன் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். And third question நமக்கு இஎம்ஐல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். வெயிட்டேஜ் டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா இதுல டாபிக்ஸே நமக்கு ரொம்ப கம்மி. நீங்க ஒன்லி இந்த டைரக்ஷன்ஸ், கிளாக் வைஸா, ஆன்டி கிளாக் வைஸா, இன்டியூஸ்ட் கரண்ட், அதுல தான் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க இல்லையா? மற்றபடி ஃபார்முலாஸ், கான்செப்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு இந்த சாப்டர்ல இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் அகெயின். லைக் அ கப் ஆஃப் டீ ஆர் காஃபி மாதிரி தான் நமக்கு இந்த சாப்டர்ல இருக்க கான்செப்ட்ஸ். டேக் கேர் தியா, get well soon, okay? Yes. Guys, hope I'm audible now. Yes, Sharana. Thank you, love. Thank you. Yes. A metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be. So நம்ம இந்த क्वेश्चन சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? induced versus direct. இல்ல direct currentனா DC currentனா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டீங்க. again, current applied or existing, applied current or existing current in a material. கரெக்டா? அப்ப induced current ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா induced current, applied current எப்ப சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கும், எப்ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா induced current in the direction அப்படின்னா applied current opposite direction. இப்போ when induced current and direct current, that is existing or applied current, are in the opposite direction, whenever increase in flux, magnetic field increase ஆச்சு அப்படின்னா, கரண்ட்டுமே increase ஆச்சு அப்படின்னா,
ஸோ இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னாவே பிளஸ் பி இன்டூ ஏ சர்ஃபேஸ் எகைன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலுமே நமக்கு அப்ளைட் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட்டும் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்னா இது டுவர்ட்ஸ்னா இது அவே, இது கிராஸ்னா இது இன், இது கிளாக்வைஸ்னா இது ஆன்டி கிளாக்வைஸ். வேற எப்ப சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட்டும் அப்ளைடு கரண்ட்டும் நமக்கு சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்கும். when there is a change in flux decrease ஆனாலோ B or A decrease ஆனாலோ current decrease ஆனாலோ நமக்கு same direction. கரெக்டா? Ma'am, but voice is not clear. Echo. Lokesh, voice. Sorry. What about others? Shahana, Dia, Nida, echoing, ma'am. Yes, others are also saying the same. Live போயிட்டு இருக்கா? Okay. சரி. Okay. So what could be the answer? A metallic ring is attached with the wall. So நமக்கு south pole, north pole. North pole வந்து towards போகும்போது எப்பவுமே நமக்கு என்ன ஆகும்? கரண்ட் வந்து anti clockwise. South pole வந்து towards எடுத்துட்டு போகும்போது clockwise. இப்போ induced current எந்த டைரக்ஷன்ல நமக்கு இதாகும்? The induced current in the ring will be anti-clockwise direction. This is a standard question. Correct? Induced current is in the anti-clockwise direction. Hope I'm audible. For Shahana, Nida, Matu, Dhanushya, Agashini, Dia, Sharon, Kin. Yes, next one. The magnetic flux linked with the coil is given by an equation 8t square plus 3t plus 5. The induced EMF in the coil at the 4th second will be. $67 units. So induced EMF நமக்கு negative of dt. நம்ம என்ன பண்ணோம்? We'll have to differentiate. 16t plus 3. 4th second 16 into 4 plus 3. 64 plus 3 67 units. So Faraday's law of just electromagnetic induction. இதுல இருந்தே நமக்கு 8 plus previous year questions வந்திருக்கு. டைரக்டா கேட்டா இல்ல. கரெக்ட்டா? அப்ப rate of change in flux எப்படிலாம் எழுதலாம் நம்ம? dA. flux வந்து 2 minus 1 ன்னு எழுதலாம். b2 minus b1 ன்னு எழுதலாம். இல்ல b into a2 minus a1. ஏல சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படினா a2 minus a1 ன்னு எழுதலாம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆச்சுனா b2 minus b1 ன்னு எழுதலாம். இல்ல ஜஸ்ட் இதோட ஓரியன்டேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படினா ba cos theta 2 minus cos theta 1 ன்னு எழுதலாம்.
நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணா மட்டும்தான் NBA வரும் இல்லையா? Hope it is clear. Guys, am I audible? Nida? Yes. The current flowing in two coaxial coils in the same direction. On increasing the distance between the two, the electric current will. Guys, Madhu, Nida, Shahana, is it still echoing? It will increase. What could be the reason? Distance flux distance flux அப்போ induced current affect பண்ணாதா? Distance induced current வந்து opposite direction. அந்த current increase increases. A coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter, is placed normal to a magnetic flux, which increases at the rate of 1 Tesla per second. So, namakku 500 square loops. N is 500. Of side 10 centimeter. This place is normal to a magnetic flux which increases at the rate of dB by dt da enna namakku 1 Tesla per second. The induced EMF in pulses. Option from online students. Induced EMF is நமக்கு n கொடுத்திருக்காங்க n equal to n into VA by
Option D. Yes, direct one. இல்லையா? ஸோ இந்த சாப்டர்ல நமக்கு 70% டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்திருக்கு. டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்தா போதும். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 70%. Hope everyone is getting 5. That is option D. Yes, Madhu. According to Faraday's law of electromagnetic induction, the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. The magnitude of induced EMF is produced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing it. None of the above. இங்கேயும் ஆன்சர் ஆன்லைன்லயும் ஆன்சர் வேணும், ஆஃப்லைன்லயும் ஆன்சர். எஸ். இங்க டிடி ஆப்ஷன் நமக்கு 3 டிஃபரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. திங்க் வெல் அண்ட் லெட் மீ நோ தி ஆன்சர் அகைன். ஃபார்முலா எழுதி யோசிங்களேன். இன்டியூஸ் EMF is equal to -n into dψ by dt. நமக்கு இங்க மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸும் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் பத்தியும் பேசியிருக்காங்க இல்லையா? So option B is right. The magnitude of induced current is proportional to rate of change in magnetic flux. The direction of induced current is such that direction of induced current வந்து opposing directionல தான் opposite directionல தான் இருக்கும். எப்ப மட்டும்தான் flux increase ஆனாலோ B increase ஆனாலோ I increase ஆனாலோ இல்லைன்னா same directionல இருக்குமா? அப்ப இப்ப now read the statement. The direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. Which opposes the cause of producing it? அடுத்து C. The direction of induced EMF is such that it opposes the cause of producing it. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அங்க EMF வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க? கரண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க. The figure represents an area situated in a uniform magnetic field and making an angle of 60 degrees with respect to the magnetic field. The value of magnetic flux through the area would be equal to என்னடா 0.5 pepper.
Is it option B or D? Okay, the previous question would answer சொல்லிருக்கீங்களா? Okay. So flux is BA cos theta. Yes, Nida, right. Yeah. Solenoid is 1.5 meter long and its inner diameter is 4 centimeter. It has 3 layers of windings of 1000 turns each and carries the current of 2 amperes. The magnetic flux for a cross section of the solenoid is nearly. So, what is flux? Flux is equal to mu naught n by L into I or Ni. Correct? Number of turns per unit length. Sorry, this is not flux, whereas this is the magnetic field B. Flux என்ன நமக்கு NBA. N is given, L is given for area, diameter is given. As it is again a direct substitution. So நான் சொன்ன மாதிரி 70% இந்த சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். Option we have got one response from Nida. Yes. To point 5 order. Here I got different option.
No, da, check your answer. It's more than 6 தான் வருது. Approximate mindless solve பண்ணா you're getting more than 6. Your option may be close to B. Here I got one answer as B and another one as D. But we may get answer above 6. என்னடா diameter கொடுத்திருக்காங்களடா, radius 2. Can check your answer again, da. So area pi or square, pi into diameter 4, 2 into 10 to the power minus minus 4. 4 into. So 4 pi into 10 to the power minus 4 தான் நமக்கு area. Three layers of windings, 1000 turns. Mu naught என்ன நமக்கு 4 pi into 10 to the power minus 7 into n 3 layers. 3 into 1000 divided by length 1.5 meter. அதை 3 by 2 எழுதலாமா? 3 3 cancel ஆடுமா? 2000 into I என்ன நமக்கு 2. அப்போ 4 pi 8 pi into 10 to the power minus 4 pi into 2 டா. into 4 எவ்வளவு வரும்? Good. The 4 என்ன பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தேன். So it is 4 into 4, 16 pi into 10 to the power minus 3. இங்க again என்ன include பண்ணணுமா கூடாதா? Good. Flux is equal to, நமக்கு flux தான் கேக்குறாங்க இல்லையா? B 16 pi into 10 to the power minus, good, minus 4 into 4 pi into 10 to the power minus 4. அப்ப நமக்கு 16 into 4, 64 pi square into 10 to the power minus 8. 10 ஆடும். So 64 into 10 to the power minus 7. 6.4 into 10 to the power minus 6. Approximate போடும்போது about 6 கிடைக்கும். Yeah, so option B. Is this clear, Kin? Verified your answer? I need response from each one of you. எனக்கு next answer. Okay, let's start from the beginning. Next answer may be given by Agarshini. ரெண்டு பேரா கொடுத்துக்கலாம். Agarshini, Madhu. Yes, da. Yes. Faraday's law or consequence of conservation of. Yes, dear. Thank you. Let's start with Agarshini, Madhu, and Darshini.
சொல்றா. Hadisla. இதுவா? So இது displacement current-ஆ? நீங்க சொன்னது displacement current-ஆ? EMF epsilon. ஓகே. என்னடா கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு. குட். So EMF க்கு எப்சிலான் சொன்னீங்களா? ஓகே. EMF is equal to minus. ஓகே. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் சைனை ஸ்டடி பண்ணி கொண்டு வந்தவர் யாரு? லென்ஸ். For the conservation of energy. Electric field, magnetic field எல்லாம் கன்சர்வ் ஆகுமா? ஆகாது. Yes. A conducting square loop of side L and resistance R move in its plane with a uniform velocity V perpendicular to one of its sides. A uniform and constant magnetic field B exists perpendicular to the plane of the loop. V ஏதோ ஒரு சைடுக்கு நமக்கு எப்படி இருக்கு? Perpendicular-ஆ இருக்கு to one of its sides. The current induced in the loop is now Kin and Shahana may respond along with Darshini. Darshini, there is no other way. Kin and Shahana. Hello. Yes, Kin and Shahana may respond. என்னடா? ஏண்டா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் அப்ப இன்டியூஸ் EMF மேக்ஸிமமா தானே இருக்கணும். ஏன் cos 90 டிகிரி வரும்? இன்டியூஸ்ட் மோஷனல் EMF வந்து BLV தானே? கிராஸ் அப்ப sin 90 தானே? Yes, Shahana, it's right, but I'm still confusing Darshini here. நீங்க சூப்பர் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஒரு சைடுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்ததுன்னா இன்னொரு சைடுக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். இந்த சைடுக்கு பெர்பெண்டிகுலர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மற்ற ரெண்டு சைடுக்கும்
parallel-ஆ இருக்கும், ரெண்டு சைடுக்கு perpendicular-ஆ இருக்கும். அவ்வளவுதான் டீப்பா யோசிக்க தேவையில்லை இந்த கொஸ்டினுக்கு. கிளியரா கொஸ்டின்ல இருக்க கீ டேர்ம் படிச்சீங்கனாலே you may get the answer. என்னடா மேக்னெட்? அதான் கிராஸ்னா இங்க லூப் இருக்கு அப்படின்னா அங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இன்வெர்ஸ்னா கரண்ட் இஸ் இன் தி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன் தான். பிஎல்வி வரா think well. The answer is right, but the reason is not right. ஸோ அந்த லூப் வந்து ஆல்ரெடி எங்க இருக்கு? வித்தின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கு. நம்ம வந்து எய்தர் அதை டுவர்ட்ஸ் ஃபீல்டு எடுத்துட்டு வந்தாலும், வெளியில இருந்து உள்ள எடுத்துட்டு வந்தாலோ, உள்ள இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வந்தாலோ தான் நமக்கு இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணும். இன் ஆர் அவுட், அவே ஆர் டுவர்ட்ஸ். அப்ப இங்க என்ன நடக்குது? நமக்கு அதே பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதா? அப்போ இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின் இருக்கு. மாதிரி டயக்ராம் வராதுன்னு இல்லை. ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆனாதான் இஎம்எஃப் ஆர் கரண்ட் எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் போது the north pole of a magnet is brought near a metallic ring. The direction of induced current in the ring will be. First question தான் இல்லையா? நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தான் நமக்கு டிஃபரெண்டா கேட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்த்ததுல. ஸோ இட் இஸ் குவைட் ஆப்வியஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். அதே சவுத் டுவர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா கிளாக் வைஸ். அது ரெண்டுமே இன்டியூஸ்டு கரண்ட். அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் கரண்ட்டுக்கு அது ஆப்போசிட்டா தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம நார்த் அவேல கொண்டு வந்தோம்னா கிளாக் வைஸ், சவுத் அவேல கொண்டு வந்தோம்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ். Figure shows a horizontal solenoid connected to a battery and a switch. A copper ring is placed on a frictionless track, the axis of the ring being along the axis of the solenoid. As the switch is closed, the ring will just close. ரெண்டோட ஆக்சஸும் நமக்கு ஒரே அலாங் த ஆக்சஸ்ல தான் இருக்கு. ஸ்விட்சை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு டுவர்ட்ஸ் மூவ் ஆகுமா, அவே மூவ் ஆகுமா, மூவ் ஆகாதா? Now we may expect answer from Nida, Dia. Nida, Dia. Hope Nitya has not joined. She's still not well.
Yes, Diya or Nida? நம்ம மேக்னெட்டிசம்ல படிச்சிருப்போம். பார் மேக்னெட்டும் சொலினாய்டும் equivalent. Yes, dears, Diya and Nida gave the answer. We will cross check. Think about it. Give me some reason. That could be wrong as well. அப்போ இதுக்கு பதில் ஒரு பார் மேக்னெட் அங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்க. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அதுவே அந்த கரண்ட் அப்போஸ் பண்ணும். அவ்வளவுதான். So it move away from the solenoid. Yes. Lenz's law is expressed by the following formula. Here E induced EMF, magnetic flux in one turn and number of turns. B. டைரக்ட் ஒன் இல்லையா? இல்ல நமக்கு டவுட்டே வேண்டாம். An electric potential difference will be induced between the ends of the conductor shown in the figure when the conductor moves in the direction. PQ LM ஆன்னு கேக்குறேன். P ஆ Q ஆ L ஆ M ஆ? So now we have யாருன்னு கேட்கல. ஷாரன், தனுஷ்யா. ஷாரன் and தனுஷ்யா. கொஸ்டின் வேணும் இல்லையா? P ஆ Q ஆ L ஆ M?
Sharon and Dhanushya. என்னடா சென்டர்ல இருக்கிறதா? எலக்ட்ரோமேக்னெட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எலக்ட்ரோமேக்னெட். ஏண்டா பார் மேக்னெட்னா வேற மாதிரி பிஹேவ், எலக்ட்ரோமேக்னெட்னா வேற மாதிரி. மேக்னெட் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்காக நமக்கு வச்சிருக்கோம். இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி தான். போத் ஆஃப் தெம் ஆர் சேம். நமக்கு அந்த கிராஸ் டாட்க்கு பதிலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல தான் நம்ம அந்த ராடா பாரா பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம், அந்த கண்டக்டரை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு டயக்ராம். கண்டக்டர் இஸ் பிளேஸ் இன் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது வந்து டயக்ராமேட்டிக்கா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கோம். அங்க நமக்கு இஎம்எஃப் எங்க இன்டியூஸ் ஆகும், கண்டக்டர் எந்த டைரக்ஷன்ல வந்து மூவ் ஆகும், இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகும் போதுன்னு கேட்கறாங்க. Yes, hope Sharon and Dhanushya has joined here. அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு கூட யோசிங்க. மூவ் ஆகுதுன்னா டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? Any others? Agarshini and Shahana or Nida? So இது நார்த் ஃபேசிங், சவுத் ஃபேசிங். அதே மாதிரி தான் அதர் சைட்ல இருக்கும் இல்லையா? அதை வச்சு கூட யோசிங்க. ஃபீல்டு லைன்ஸ் எப்படி போகும், ஸோ அப்போ எப்படி மூவ் ஆகும். நார்த் இங்க சவுத்னா ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி வேரி ஆகும். என்னடா பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். இது நார்த், இது சவுத். இப்படி இருக்குமா ஃபீல்டு லைன்ஸ்? அப்ப எப்படி மூவ் ஆகும், இப்படி மூவ் ஆகுமா? அவ்வளவுதான் ஆன்சர். அப்ப அதை பார்த்து சொல்லுங்க. Q, that's all. Madhu, check the okay, so it moves towards Q. Then the next one. An aeroplane in which the distance between the tips of wings is 60 meters is flying horizontally with a speed of 360 km per hour over a place where the vertical components of Earth's magnetic field is 2 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. The potential difference between the tips of wings would be.
of kilometer per hour. Answer is in volt. இப்போ நம்ம கண்டிப்பா convert பண்ணோம் இல்லையா? 1 kilometer per hour in meter per second வந்து 5/18 meter per second. அப்ப we need to convert. So 360 into 5/18. This 100 100 meter per second தான் V. Now answer Madhu or Nida. Madhu or Nida. 14th one. Point 1. Is this point 1? Madhu or Nida? E-L. நல்ல question பாருங்க. Over a place where the vertical component of Earth's magnetic field is. We have to do anything with that? Madhu or Nida? But நமக்கு angle கொடுக்கலையே மேம். P is 2 into 10 to the power minus 5. L is 60 into 100. .1 volt. We have different answer 1 volt. What could be the reason? PV BH எப்படி எழுதுவோம்? P sin theta, P cos theta. Horizontal component of Earth's magnetic field and vertical component of Earth's magnetic field. Vertical component னே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. சோ அவங்க கொடுத்திருக்கிறதே என்ன நமக்கு? P PV sin V sin theta தான் அவங்க கொடுத்திருக்கிறதே. அது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும்? நமக்கு கண்டிப்பா பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும். அப்ப 0.1 volt. Yes da, good. 0.12. 0.1. Yes. Then next one.
A coil of area 80 square centimeter and 50 turns is rotating with 2000 revolutions per minute about an axis perpendicular to a magnetic field of 0.05 Tesla. The maximum value of induced EMF in it is. N 50 turns. Area 80 into 10 to the power minus 4 meters square. And omega is 2000 revolutions per minute, RPM. Yeah, but 2000 into 2 pi by 60. 0.05 Tesla. Yeah. Now, Agarshini and Shahana may answer. As Emax is equal to NBA. NBA va? Sure. Omega இல்லையா? NBA omega. ஓ n கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? 50. 50 into 5 into 10 to the power minus 2 into area 80 into 10 to the power minus 4 into 2000 into 2 pi by 60. நமக்கு already optionsல we have pi. 3 optionsலயுமே நமக்கு pi include ஆயிருக்கு. So that நம்ம பைக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்றதை லாஸ்டா கூட யோசிச்சுக்கலாம் இல்லையா? எஸ். Eight pi by 6, 4 pi by 3. Hope you are getting 4 pi by 3.
இங்கே நமக்கு ஆகர்ஷினி கிட்ட இருந்தோம், ஷஹானா கிட்ட இருந்தோம். ஆன்சர் next one. Yes, Shahana. A rectangular coil of 300 turns has an average area of 25 cross 10 centimeter. The coil rotates at a speed of 50 cycles per second in a uniform magnetic field of strength 4 into 10 to the power minus 2 Tesla about an axis perpendicular to the field. The peak value of induced EMF is. Peak value na namakku E naught. It is E root 2. நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? E is equal to E naught sin omega t கிடைக்கும். இந்த E naught தான் என்ன? கரெக்டா? As it is the direct question, hope I will get the answer from Ria or Kin. Ria or Kin. Okay. Is it okay? Let's wait for the others, that is Kin or Ria, to respond. Option C ya illa B ya? Pi include agudada? 30 pi. Convert பண்ணீங்களா? ஆமாடா, 50 cycles revolutions தான் உங்களுக்கு cycles ன்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? 2 pi 50 into 2 pi omega வந்து 50 cps அப்படிங்கும்போது 100 pi. Yes, sir. Let's cross check. It is N is 300 into B is 4 into 10 to the power minus 2 into area is 250 into 10 to the power minus 4 into 100 pi. இதுவும் நமக்கு 100 தான்.
5 10 to the power minus 1 இருக்கும் இல்லையா? So it is 35. எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களோட கால்குலேஷன் வச்சுக்கோங்க. யாருமே யாரோட கால்குலேஷனையும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். Check whether your answer is 35 or 305. You're getting 35. Thirty-five. 10 power 7 into 10 power minus 6, 3. 3 pi into. Yeah. The current passing through a choke coil of 5 Henry is decreasing at the rate of 2 ampere per second. The EMF developed across the coil is L is equal to 5 Henry. Decreasing at the rate of கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப induced EMF is minus L into di by dt. It is 5 into 2. பார்த்தோனே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம். Plus 10 minus 10 ஏன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? ஃபாஸ்டா நம்ம minus 10 ஆப்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா ஆன்சர் என்ன நமக்கு? ஆஹாண்டா டிக்ரீசிங் அட் த ரேட் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க. மைனஸ் di by dt 2 கொடுத்துட்டாங்க. சரியா? So it is 10 volt. கொஸ்டின் நான் சால்வ் பண்ணிருக்க கூடாது. ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி தான், நீங்களே சால்வ் பண்ணிருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். A solenoid has 2000 turns wound over a length of 0.30 meter. The area of its cross section is 1.2 into 10 to the power minus 3 meter square. Around its central cross section, a coil of 300 turns is. If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 seconds, induced EMF is. Central cross section நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? Another coil of 300 turns is இது N1 எடுத்துக்கோங்க, N2 கூட எடுத்து. அதே நோட்ல தான் எழுதிட்டியாடா நீ?
Yes, shall we go over? ரெண்டு காயில் இருக்கு. அப்ப இங்க செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸா? மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ். அப்ப மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் M என்னவா இருக்கும்? mu naught N1 N2 A by N. Whereas EMF என்ன? M into di by dt. கரெக்டா? இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணணும். It is 4 pi into 10 to the power minus 7 into N1 என்ன? 2 into 10 to the power 3 N2 30 into area 1.2 into 10 to the power minus 3 divided by length வந்து 30 into 10 to the power minus 2 into current என்ன 2 ampere by it is reversed in 25 into 10 to the power minus 2. என்னடா? Oh, okay. 300 turns. Okay. Yes. The value could be let us cross check that. Shahana. Oscillationல இன்னும் டவுட் போலையாடா? என்ன மாதிரி சம்ஸ் டவுட் வருது ஆசிலேஷன்ஸ்ல? Will cross check Sahana? Yes. Still ஏண்டா வேல்யூஸ் ஈஸியா தானே இருக்கு, சால்வ் பண்ணிருக்கலாமே பை நவ். என்னடா? எயிட். குட். அப்ராக்சிமேட்லி கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கு
ஆப்ஷன்ல இல்ல. நம்ம ஒரே ஒரு கீ பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணல. அதனாலதான் we are not. An initial current of 2 ampere flowing in the solenoid is reversed in seconds. அப்ப minus m into di by dt யா? I2 minus I1 எழுதுவோமா? இனிஷியலுக்கு கரண்ட் ரிவர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா 2 minus of minus 2 என்ன ஆயிடும்? 4. அப்ப நம்ம ஆல்ரெடி இன்டூ தான் எடுத்திருக்கோம். அப்ப இன்டூ 2 4.8, that is 48 into 10 to the power minus 3 என்னோட calculationல. Yeah, into 4 வரும். 48 millivolt. So option should be D. Yes, Shahana. Okay. So இது conceptual. நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Two coils of self-inductances L1 and L2 are placed close to each other so that total flux in one coil is completely linked with each other. Completely linked னு கொடுத்தாலோ mutual coupling னு கொடுத்தாலோ இல்லையா? The K ஓட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கும்? 1 இருக்கும். Mutual coupling, mutually completely linked with each other அப்படின்னு கொடுக்கும்போது, so what is K? K is equal to m by square root of L1 L2. So completely linked னு கொடுத்தாலோ mutual coupling, நம்ம PYQ ல mutual coupling னு கொடுத்திருக்காங்க. So K is 1. In that case, m is equal to square root of L1 L2. Option C. The next one. The average EMF induced in a coil in which the current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.05 second is 8 volt. What is the self-inductance of the coil? Point 2 Henry. It's a direct one, இல்லையா? So it is induced EMF is minus L into di by dt. So it is L into 4 minus 2 by 0.05. Okay, equal to 8. நம்ம L தான் calculate பண்ண போறோம். The answer is 4 into 10 to the power minus 1 by 2. Point 2 Henry. A coil and a bulb are connected in series with a DC source. As soon as current is then inserted in the coil, then
என்னாகும்? Bulb ceases to glow, intensity of the bulb increases, intensity of the bulb decreases, intensity of the bulb remains same. என்னடா? Ceases to glow. Current. அப்போ நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில வந்து பல்ப டிசி சப்ளைல தானடா கனெக்ட் பண்ணுவோம். I'm expecting answer from Shahana or Dia. Even answer could be wrong. ஸோ ஒரு இண்டக்டரை வந்து நம்ம டிசி சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடும். ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து ஷஹானா ஆர் தியா சொன்னோம் இல்லையா? ஷஹானா ஆர் தியா, எஸ். ஒரு இண்டக்டரை டிசி சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடும். அடுத்து அதே ஒரு பல்பை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா க்ளோ ஆகும். ஒரு பல்பு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணோம்னா க்ளோ ஆகும். இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? So it is option Shahana or Dia. Yes, Dia. So bulb oda intensity increase or decrease or agadu. Either Dia Eva. Inductor work agadu. நல்லா கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம். So di by dt அங்க பாசிபிள் இல்ல. கரெக்டா? ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் வந்துரும். di by dt அங்க பாசிபிள் இல்ல. இண்டக்டரோட ரோல் என்ன? கரண்டோட சேஞ்ச் வந்து அப்போஸ் பண்றது தான். அது அங்க ஒர்க் ஆகாது. பல்போட இன்டென்சிட்டி அப்படியே தான் இருக்கும். ஒரு பல்ப் க்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு, அதுல வந்து ஒரு இண்டக்டர் வந்து அதுக்கு சீரியஸா கனெக்ட் பண்றோம். அப்ப அதனால அதோட இன்டென்சிட்டி சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேட்டா சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேயா? intensity of the bulb remains the same. சீசஸ்னா என்ன ஆக போகுது? அப்ப என்ன சொல்றாங்க? the bulb ceases to glow na. Then next one, transformer வந்துட்டோமா? almost primary secondary. The mutual inductance between a primary and secondary circuit is 0.5 Henry. The resistances of the primary and secondary circuits are 20 ohms and 5 ohms.
The mutual inductance between a primary and secondary coil is 0.5 Henry. The resistance of the primary and secondary circuits are 20 ohms and 5 ohms respectively. To generate a current of 0.4 ampere, in the secondary, current in the primary must be changed at the rate of. Not working. So நமக்கு induced EMF என்ன? M into di by dt இல்லையா? கம்பேர் பண்ணா போதும். ரெண்டுக்கும் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி எடுத்து ஒர்க் ஆகும். சார்ஜ் வேணும். IS is 0.4 ampere. What is the answer? Agarshini and Nida? M into di by dt. So, primary இருந்தா நமக்கு இது secondary இருக்கும் இல்லையா? And resistance ஓட relate பண்ணும்போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Induced EMF in the primary is equal to minus L into dip by dt. Correct? As I is equal to induced EMF in the primary by R.
One has given the answer as 4 ampere per second. Let us cross check. Yes, as students are solving, I cannot rush it up. Yes. Ratio? Ratio edungda. Take the ratio between 1 and 2. Mutual inductance கொடுத்துட்டாங்களா? So it is induced EMF in the primary is 5 into 0.4 ampere into 0.4. Induced in the primary எப்படி எழுதலாம்? எது கேன்சல் ஆயிடும்? அங்க கரண்ட் EMF ஆல ரிப்ளேஸ் பண்ணனும்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதலாமா? ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதும்போது it is 5 into 0.4 by dt equal to EP. Similarly, 5 into IP தான் நம்ம calculate பண்ணுமா? By dt equal to ES. இப்போ EP க்கும் ES க்கும் நம்ம கரண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எப்படி எடுத்துப்போம்? ரெசிஸ்டன்ஸ் அங்க என்ன ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியா இருக்கும்? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியா இருக்கும். இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கேன்சல் ஆயிடும்? dt கேன்சல் ஆயிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸோட ரிலேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல IS வந்து எப்படி இருக்கும்? சாரி, IP மட்டும் அன்னோனா இருக்கும். Yes dear, right. So mindly calculate பண்ணலாம் with the given values. என்னடா? ஆஹா. எல்லோட வேல்யூ 0.5 எடுக்கக்கூடாது. அந்த ரிலேஷனுக்காக தான் நான் அதை எழுதாம இருக்கேன். I wanted you to think. Agarshini, what could be the answer? Nida, got the answer? Inversely proportional. அவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம ரிலேஷன் மட்டும் எழுதுறதுன்னா எப்படி எழுதலாம்? 1 2 வச்சு சொல்லுங்க. Forget about primary secondary. I2 by I1 is equal to R1 by R2. I2 க்கு பதிலா தான் நம்ம known values substitute பண்ண போறோம். அப்ப you will be getting your I1. அவ்வளவுதான். Guys, hope you are getting 4 ampere per second. Yes. Next one.
A metal rod of length L is placed normal to the magnetic field and rotated in a circular path with frequency F. The potential difference between its end will be. Yeah. A rod of length L is placed normal perpendicular to the magnetic field and it is rotated in a path with frequency F. The potential difference between its end will be. Option A. So it is rotational EMF. Rotational EMF என்ன நமக்கு half d L square omega. Correcta? It is half into d L square into omega வந்து 2 pi L. 2 2 cancel ஆச்சுனா d L square pi L. அவ்வளவு. இல்ல நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு क्वेश्चन வந்திருக்கு. Rotational EMF base பண்ணி. Which of the following is not an application of eddy current? So except the answer which மூணுமே நம்ம eddy current ஓட applicationsல கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம். We are conceptually strong. X-ray crystallography is not an application of eddy current. Yes. Next one. If the length and area of cross section of an inductor remains same, but the number of turns is doubled, its self inductance will become. நமக்கு 3 questions டைரக்டா அத பேஸ் பண்ணி இருக்கு. எவ்வளோடா? டபுள் ஆகும். What is the relation? N into flux is equal to L into I. It is proportional. இது டபுள் ஆனா அதுவும் டபுள் ஆகும். ஃப்ளக்ஸ் நம்ம BA ன்னு எழுதுவோம். ஏரியாவும் லென்த்தும் நமக்கு சேம்னு கொடுத்துட்டாங்க. It is getting two times or 4 times. இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் கொடுக்குறேன். With Madhu or Diya. It's 2 times or 4 times. Madhu or Diya?
Let's hope I'm audible. Dia? மற்றதெல்லாம் ஓகேடா. 11th தான் ray optics. இந்த ஆசிலேஷன்ல மட்டும் என்னன்றது எனக்கு அனுப்பு. ஓகேயா? Yes. Dia? Or Nida? It's 2 times or 4 times? It is option D. Find it out. You're not sure? Try பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. I will come back. When the current changes from 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 seconds, an EMF of 8 volt is induced in a coil. The coefficient of self-induction of the coil is. Point 1. That's the direct one. Hope you guys are getting answer. Agarshini and Shahana. Again the same. It is 400 400 by 5. இங்கே நமக்கு 80. So 40 by 5. 8. 8.1. An electric motor operates on a 50 volt supply and draws a current of 12 ampere. The efficiency of a motor is 30%. What is the resistance of the motor winding? So efficiency 30% na நமக்கு
30 by 100, 0.3 எழுதிக்கலாம். So, efficiency is efficiency எப்படிலாம் எழுதுவோம்? Output by input. Output by input. என்னடா? VI. Power is VI. So, இது basic formula. இதை வச்சு என்ன எழுதிடுவோம்? எனக்கு டபுள் எழுதிடுவோம். பட் இண்டக்டிங் காயிலா செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அ காயில் என்ன? ஏரியாவும் லென்த்தும் சேம். mu naught in air constant. L is proportional to n square. Yeah, that is why it is 4 times. இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாஸ்டா 2 டைம்ஸ்னு போட்டுருவாங்க. ஓகேயா? Now this one. Output power is equal to 0.3 of input. நமக்கான ஒரு பேராமீட்டர் டேர்ம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப எந்த கான்செப்டோட எடுத்துக்கலாம்? நம்ம கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்க எல்லா பேராமீட்டரையும் ஒரு டைம் நமக்கு யூஸ் பண்ணுன்ற நெசசிட்டி இல்ல. அதையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Agashini or Dhanushya, what could be the answer? Fasta, Vயும் ஐயும் பார்த்தோம் என்ன பண்ணுவோம்? R is equal to V by I போடுவோம். Output power 180 வருதா? வச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணலாம். இப்படி ரொம்ப ஸ்டிலாம் தொடவேனா ஈஸியாவே சால்வ் பண்ணிடலாம். If you think properly. Kin or Diya may answer. Option for previous question. Yes.
என்னடா நீ கால்குலேட் பண்ண பவர் வச்சே ட்ரை பண்ணுங்க. மேபி இங்கே எனக்கு யாரும் ஆன்சர்ஸ் இல்லை. 12:30க்கு மேலே நமக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சஸ் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. எனர்ஜி லெவல் கம்மியாகிற மாதிரி. இன்புட் பவர் தான் என்ன? ஆ 600 வாட். 30% தான் எஃபிஷியன்சி. அப்படின்னா இப்ப நமக்கு எவ்வளவுதான் பவர் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு? 30% தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. இப்போ 600ல 0.3 into 600 180. அப்ப எவ்வளவு பவர் லாஸ் ஆயிருக்கு? Loss in power 420 watt. இதுல இருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் power is equal to I square R. பவர் வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இல்லையா? less than 3 வரும். ஏன்னா நமக்கு I வந்து 12 144 115 வச்சுக்கோங்க. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி 150 into 420க்கு நியரா 150 into 300. அப்ப 450 விட வேல்யூ லெஸ் தெனா இருக்கு. அப்ப 3 விட வேல்யூ லெஸர் தென் தட்டா இருக்கு. 3 ஓட வேல்யூ லெஸர் தென் தட் 2.9 தான் அப்ராக்சிமேட் ஆன்சர். இதை நம்ம டிவைடே பண்ண தேவையில்லை, எப்பவுமே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. பட் இங்க 2.9 3.1 இருக்கும் போது கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிக்கலாம். in that case ஓகேயா? answer is 2.9 ohm. அந்த பவர் லாஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால நடக்குதா? அப்ப லாஸ் இன் பவர் கால்குலேட் பண்ணாதான் நம்மளால ரெசிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். It is 420 by 144 is approximately 2.9 ohm. Okay. So we'll discuss the remaining in the next session. So examல again and again I am saying maximum number of questions வந்து attend பண்ணுங்க. Physicsக்கு கண்டிப்பா 1 hour spend பண்ணுங்க. ஓகேயா? Yes, yes, that.